Yeah, Assalamualaikum everyone. Okay, so today we going to have a talk, lecture from the industry. Okay, so before we start our talk today, I would like to give a brief introduction background on our speaker today. So for today's session and slot, okay, I would like to present our speaker is Mr. Nur Muhammad Shekhar Ismail. Okay, Mr. Nur Muhammad Shekhar Ismail is an executive of innovation, research and development at Environmental Preservation and Innovation Center EPIC under Senviro Sdn Bhd. He received Master in Engineering Business Management, okay, in Finance Master from UTM KL, Bachelor Engineering Technology in Biosystem from Uni KL MyZ in 2017 and Diploma in Science in bracket Physics from UITN 2013. His working experience includes solid waste, which is waste to energy, bioprocess, in collaboration with Denmark, then schedule waste recycling, GHG management and wastewater treatment. Okay, so I would like to pass the floor to Mr. Shekhar. Thanks, Doc, for the introduction. So, Assalamualaikum and a very good afternoon. For introduction, my name is Shekhar. I'm from EPIC. EPIC is a Center of Excellence for Waste Management. This is COE for Khazanah National, part under Senviro Group, Senviro Sdn Bhd. Senviro is a wholly owned company by Khazanah National, our sovereign fund of Malaysia lah. So So I would like to start the presentation with my company profile. Okay, for today, I think I will using both Malay and English lah because I believe there is no international student. No, yeah. Okay, Doc. So, okay, I'll start this presentation. Senviro Sdn Bhd stand for Clean Environment, is a flagship of Khazanah National Berhad lah. So we established more than 20 years in Malaysia, starting from Tun Mahathir punya time lah. So this is a snapshot of about Senviro. We are the company that only have the integrated waste management facility, not only in Malaysia but also in Southeast Asia lah. And we are among the largest in the world. Basically, we own the only vertical secured landfill in the world. Our facility located in border of Sendayan and Port Dickson, to be exact lah. And then we provide waste management solution, end-to-end solution, from treatment to recycling and recovery and final disposal lah. For scheduled waste management, we hold license to handle about 76 categories out of 77 scheduled waste listed under EQA, Environmental Quality Act. And in our group, we have a municipal waste concession holder, the company called Idaman, our joint venture company. And we also hold the share of the largest metal recycling companies named Shampunam in Malaysia. So next, this is our road. On your extreme left is our scheduled waste and also our initiative of recycling lah for municipal waste. So for waste generator, they usually send out the waste to our waste management center, which is Quality Alam in Negeri Sembilan. And in Quality Alam, we tested the sample, the waste, and we categorized into the category for treatment lah. Let's say, for example, the company A, they send the waste oil. Company B send acid. Company C send alkaline. So we tested the sample, and then after that baru kita ni lah determine whether this waste need to go to undergo treatment of incineration, to go to physical and chemical treatment or solidification lah. So for So for incineration plant is the combustion punya treatment.
we combust the organic waste in our facility, and we also own scheduled waste to energy, which we convert that combustion into electricity. We generate about 3.2 megawatt per hour lah, and we sell to the grid. Also, we own the physical and chemical treatment plant. PCT plant ni sort of macam the neutralization tank untuk salt and acid and alkaline lah. So we mix the both acid and alkaline, and then we turn it into both sludge. So the salt, the sludge, and also the water lah. And after that, the water will undergo the treatment, and we will use that water for our process water in the plant. And the solidification plant is a plant that we solidify, or in other way we call it as we cemented the waste, the byproduct from INC and also from PCT lah. We turn it into something called cemented waste. Therefore, the inorganic or the pollutant cannot leach to the environment. And then for clinical waste treatment center is a huge if you are aware the sterilizer, the autoclave in the lab, the huge microwave yang sterilize the infectious macam bacteria, virus, something like macam COVID, tapi I don't think COVID we can ni lah. For COVID waste kita akan incinerate, kita akan bakar dekat incineration plant lah, ataupun scheduled waste to energy lah. The clinical waste treatment center ni we receive the waste from hospital, clinic and labs. And also for final disposal after the process and after we solidify, and then we send to our vertical secured landfill lah. And moving to the bottom, we have 3 units. The first one is Recycle for Life, RFL. This is our initiative for recycling program. Basically, what we did in Lembah Kelang and in Kedah lah. We buy the recyclable item from public. Kalau dekat KL from school, from offices. Tapi kalau dekat Kedah more on housing area lah. And also we have our anaerobic digester dekat Kedah. In Kedah, anaerobic digester tu they produce sort of energy jugalah, like scheduled waste to energy, tapi dia punya megawatt, dia punya electricity is lower lah, because SWTE we produce around 3.2 megawatt per hour. But this anaerobic digester is lesser than that lah. And then EPIC is a center of excellence for waste management lah. For Malaysia, this is Khazanah punya initiative, and we are part under Senviro lah for currently. And the satellite facilities, we have one in Tok Bali, Kelantan. That one we cater on MAPOL, marine pollution. The waste comes from industry lah, marine industry. And the other one we are constructing in Johor, in Pengerang, next to the Petronas Pengerang lah. We focus on to cater the waste in the Pengerang and also the southern area lah. Okay, this is our presence. Currently, we are in everywhere except Sarawak, because Sarawak has what we call state companies, companies under state lah. That is Kliniken, sorry. Okay, so EISB stand for E. Idaman Sdn Bhd, that covers on municipal solid waste. MSW, like I mentioned earlier, that one is for public cleansing, waste collection and disposal to the landfill lah. We also operate the landfill in Jabor, in Sungai Petani, in Perlis. And also we own 40% of share for Shan Purnam SPM. This is the largest e-waste recyclers in Malaysia. And then our headquarters is corporate office in Mercu UEM. Why we place in Mercu UEM is because basically previously Senviro is a company under UEM group. We are called as
UEM environment. And in 2013, Khazanah bought over 100% of the share from UEM lah. So basically we are from grandson of Khazanah. We upgrading ourselves to daughter of Khazanah lah, and we are in the same level of UEM group. So this is our group structure. Senvaro is wholly owned by Khazanah National. So we are the flagship of sustainability in Malaysia. And on your 12 o'clock, we have the group for to cover on schedule waste management. We have quality alam in Negeri Sembilan. This one we cover 76 out of 77 of schedule waste in Malaysia. We also currently constructing Senvaro Johor, like I mentioned before. This is for waste in Pengerang and also southern area. Idaman is for MSW. Okay, Senvaro Services is our arm for sales, marketing, and logistics. So basically, when you are calling quality alam, actually you are not calling quality alam, but you are calling Senvaro Services to pick up your waste. Because Senvaro Services is the company that will arrange and will transport the waste from waste generator. For example, UTHM, you generate lab waste in your in-house, and then the Senvaro Services is a company under Senvaro will come and collect, and then will transfer to Quality Alam. Quality Alam will only do the treatment and disposal of the waste. And next for Shanpurnam, I mentioned like I mentioned, they recover the precious metal from e-waste and turn it into new alternative material. For example, is gold ingot. Ingot is apa tu? Gold ingot is jongkok emas lah. That is an example lah. And we also jump into the recycling and recovery businesses. We have CRR, Senvaro Recycling and Recovery, that covers on recycle of scheduled waste, and we have Aura Technologies for municipal waste. So the beauty of CRR is the business they are not treating like Quality Alam. We are converting, or we extract the precious component, for example like precious metal from e-waste, gold ke silver, and then we will turn into another product lah. Later on I will touch on the CRR processes lah, on waste to resource. And after that, RFL is for recyclable item, the collection, and we pay for the recyclable item. CSB is a company, Special Builders is the company that do the business development. The business development is for the new businesses. Last time I was with BD, business development, for about 3 years. I'm driving the project with Denmark GLC for MBT, mechanical biological treatment in Malaysia. And also they do the EPCC lah, engineering, procurement, constructing, and the last but not least is EPIC. EPIC is the center to educate and innovate for environment. EPIC actually, our core business is, the first one is professional development, but not only for professional, but also for general worker and also for students lah. We also provide training for students, for operators, for lab technician, and also for executive and engineers. And the other services that we did is research and development together with our academia, researcher from universities. And we also done the consultancy services with Malaysia government and also international lah. For example, UNEP, United Nations Environment Program. Okay, we touch on the vision. So our focus, we would like to be the modern resource company. So what is meant by modern resource company? Actually, we are graduating from waste management company to the resource company. From treating the waste only, treating and dispose the waste, we are currently graduate to recover, recycle the waste into another good material, another alternative renewable material.
Oh, kalau PhD tu memang kena doktor je, tak boleh. Okay, kita ada plan sekejap. Okay, our mission, we wanted to deliver the innovative waste recovery and recycling solution lah in the drive towards full circular economy. So when we talk about circular economy, there must be the cradle to cradle punya initiative lah, because previously we are doing the cradle to grave. Cradle to grave means from waste generator pergi kepada kualiti alam, kita treat, and treat kita terus dispose. Tapi sekarang cradle to cradle, from waste generator company A pergi ke kualiti alam, or we will screen either this waste doesn't have value, or we can this waste has a value and we can recover, recycle, and turn it into another product lah. And then we produce alternative renewable material for another industry. For example is company B. Later on we will touch based on this lah. And the tagline of our company is reimagining resources lah, because we wanted to be the resource company. And our aspiration, we wanted to be the integrated environmental solutions, not for today, but focusing, we predict in the next 5 years lah, we are graduating from waste management company to resource company. So this is our core values. Okay, we also have Shield. As you aware, maybe lah, if you are Marvel's lover, the shields in Marvel, they are protecting the Earth from alien invasion also, and so on lah. But in Senviro, we are only focusing, our shield is only focusing for environment. We are not focusing on total lah. The first S is safety. This is our priority, because safety first is we need to protect our staff, our contractors, and the community lah, in the public area, not nearby area, but also in Malaysia and Southeast Asia lah. And next core value is our is H, holistic. We would like to strive of holistic solution to our customer lah. Like I mentioned before, we don't want to be the company that only treating the waste from WG, from waste generator. We also wanted to offer another solution that can generate, maybe they can reduce their costs from sending the waste to quality alam, to treatment center, and we counter back the cost by selling the alternative renewable material from the recycling activity. And the third core value is the integrity. We associate our reputation with highest quality of service, because we provide the high-end services that is very strict. We are not the 20 cent punya company that after we treat, we dump to the river like Sungai Kim Kim. This is our integrity lah. We are providing the premium services to our company, to our customers. This is the integrity, and we follow the strict regulatory lah from DOE and also international body. And the next core value is environment. We wanted to conserve this environment lah. We wanted to protect this environment so that our grandchild will have the good, will still can survive in a good environment lah, not in a polluted environment. And the next is Lean. I don't know, maybe you are familiar with Lean or not. So Lean is the one of the quality tools that actually that companies are using to what we call to continuous improve the company itself lah. So Lean, dia punya adik-beradik is Six Sigma. So we are using Lean. We wanted to continuous improve our company so that we are ready for future lah. Maybe after this, let's say lah, for example, government wanted to implement the carbon tax in Malaysia. So what we are going to do, last year we are implementing the GHG management in our facility lah, to ensure that we are ready for government
punya regulation, and we will improvise our carbon footprint lah in quality alam. And last is diversity and inclusiveness. We value diversity. We actively pursue equity and thrive on transparency lah, to focus on inclusive environment. I think that's okay. This is our facility in Quality Alam in Waste Management Center. So as you can see on your extreme left is our 40 acres of secured landfill, vertical secured landfill. Actually, the landfill actually the landfill has fully capacity, fully used in 2015. And we bought over 100 acres of land from Samdabi to build another landfill lah. But unfortunately, the state government doesn't allow Quality Alam Senviro to build another landfill, and we innovate the theory of vertical landfill, and we implement in this secured landfill. And this is the only vertical secured landfill that you can see in the world lah, currently right now, because this is only theoretical in chemical engineering. Belum ada lagi siapa yang buat lah this kind of vertical landfill in the world. And then the rest is our facility lah, 100 acres of facility. As you can see, number 12 is our Senviro Recycling and Recovery. We recycle, we recover, we reuse. Certain waste we can reuse lah, macam plastic waste we can reuse the barrel, and for e-waste we can recover. For waste oil, we can recycle into another material lah. Okay. And number 13 is an epic. We actually extended our land lah, 100 acres, adjacent to the right. Actually, this is because we cannot build the landfill. We are planning to build. Actually, we are currently constructing 2 recycling facilities in our eco park lah. We call it as eco park. 100 acres of land. These 100 acres of land we call it as eco park lah. And we are constructing 2 facilities. The first one is we upscaling our waste oil recycling, and then the second facility is our recycling PET, plastic recycle. Okay, that's all from company profile. Any question? Yeah, thank you, Mr. Shekhar. I would like to ask you regarding the vertical landfill. Okay, because I also never heard that before. What is vertical landfill actually mean? And then the other one is the eco park. Okay, doktor. Actually, vertical landfill ni, okay, kalau landfill biasa, kita akan gunakan airspace tau. So dia ada, let's say a piece of land, we dumping the waste and then we cover with the soil lah, kita tanam balik. So lepas dia dah penuh, fully capacity, kita tak boleh guna actually, because according to the theoretically memang ada certain height memang dah tak boleh guna. Tapi because of we cannot build another landfill in Negeri Sembilan, so what we do, we creating a bund. A bund tu macam Great Wall of China sekeliling our landfill, piece of land. Kita naikkan the wall tinggi ke atas supaya we can use the airspace. Kita boleh gunakan space yang berada dekat atas. Maknanya landfill yang sedia ada, kita prolong dia punya lifespan. So prolong dia punya lifespan dengan kita gunakan airspace yang lagi tinggi lah. So dia macam Great Wall of China sekeliling tu. That's it, vertical landfill lah, doktor. Okay. Tapi yang ni lah teori. Actually, when I was in Unichem mindset, benda ni adalah teori lah. Bila saya masuk Senviro, saya pun terkejut bila dia orang buat benda ni. Actually, 2 things lah make me surprised. The first is vertical landfill, and second one is scheduled waste to energy lah. Okay, answering the second question, the eco park is actually our initiative untuk create what we call industrial symbiosis. Because kalau kita pergi Denmark, dia dekat industrial park, zone, dia ada industrial symbiosis. Means to say that one industry, when they produce a byproduct ataupun waste, another company akan gunakan dia punya waste untuk as a raw material. And let's say A tadi produce waste, B akan guna. B pula akan produce waste, C akan guna.
And the waste ni dia memang dia apa, we reduce the waste lah actually. Kita tak actually kita nak reduce the waste supaya dia tak pergi ke landfill lah. Only maybe we treat sikit and we send to the landfill. Actually kalau recycling pun memang akan ada some portion, memang akan ada byproduct lah. We cannot avoid the byproduct actually. Tapi this is industrial symbiosis. One industry will use another waste as dia punya raw material. So we call it as alternative renewable material lah. Let's say macam contoh company A ni dia produce waste oil. So waste oil ni bila dia produce, company B ni dia boleh gunakan dalam dia punya combustion, dia boleh recycle and gunakan sebagai bahan bakar, fuel punya ni lah, sebagai combustion dalam dia punya combustion punya proses, contohlah doktor. And then this company pula dia produce, let's say dia produce aluminum dross contoh. So this aluminum dross bila kita recycle, maybe we can extract the alumina. Alumina tu mungkin kita boleh guna untuk produce for solar panel punya, contohlah solar panel punya industri yang ada dalam kita punya Ecopark lah. That's the thinking right now lah. We are currently constructing, doctor. Is it answering your question, doctor? Yes. Yeah. Okay. So after this, do you have any video to show? Or saya ada satu lagi slide. This one is focus on waste to resource lah, dok. Actually, this one is more on picture lah. And I'm thinking of maybe student can answer apa yang saya akan tanya lah. Because this is to test whether diorang ni actually they have the understanding of environment and so on lah. So can we have the interactive session after this? Ya, okay. Cumanya Encik boleh Encik tengok skrin Encik kalau ada macam dekat slide tu kan ada macam ada macam gelap kat atas tu. Oh. Sebab dekat skrin ni nampak. Saya tak pasti sebab apa. This one, macam mana saya nak remove lah. Sekejap ada. This is actually dia punya apa tu. Oh, macam. Sekejap dok. Try to figure it out. Macam mana ya? Cannot adopt, tak boleh nak remove lah this one. I don't know this one. Actually saya biasa guna Teams, so I'm not familiar with Zoom. Let me try to figure it out. Macam mana? Cannot adopt, tak boleh lah. So can we proceed? Yeah. Boleh lah ya, dok? Okay, this is actually the first picture lah. I wanted to ask student, ni gambar apa sebenarnya? So anyone ataupun from the floor. This is what actually. Boleh tolong jawab tak ni apa? Siapa-siapa je tak kisah pun.
Just we want interaction from the audience. Kalau tak, saya suka panggil orang ni, doktor. Panggil je. Kogula, ada Kogula? Kogula? Ada doktor. Ya. What is that? Nampak tak? Sampah. Sampah apa ni? Kita panggil apa ni? What is your idea actually? What is your idea actually? Sampah ni. Open buangan sampah. Open dumping lah, open dumping always lah. Okay, actually there is no right answer lah. So this is actually the situation happen dekat Malaysia because of our attitude. This is not happen in Europe to be honest with you, Japan ke. So this is what we call as MSW, Municipal Solid Waste. So if you can see dekat dalam gambar ni, there are a lot of material that can be recovered actually. For example, saya boleh nampak apa material yang actually we can use, we can recover and we can recycle. Someone? Hanis Nabila nak jawab tadi. Hanis Nabila. Okay, lagi Hanis Nabila ada nak jawab? Oh, ni ada doktor. Plastic waste, kotak. Okay, this is true lah. Plastik kita boleh recover and kita boleh recycle lah. Kotak pun kita boleh recycle. And another thing is food waste lah. Food waste actually dekat Malaysia kita punya biggest challenge is a food waste lah, because waste dekat Malaysia ni dia wet. Kalau compare to Europe, sebab diorang punya surrounding area, environment, diorang bukan in a wet punya country kan. Tak ada hujan, jarang hujan. So 4 season, kadang-kadang dry apa semua. And diorang normally lah diorang tak dispose food waste. This is diorang punya diorang punya attitude lah dekat Europe, dekat Denmark, dekat Jerman, UK. So actually our challenge dekat Malaysia is a food waste. For your information, government sebenarnya last time kita ada construct the incinerator untuk cater this waste, this municipal waste. Kita ada dekat Cameron, kita ada dekat Langkawi. So and the incinerator is fail lah because of one is because of the management. Second thing is about the food waste lah, because bila organic dia punya wet content ni, dia punya content terlampau tinggi, dia punya combustion pun tak berapa smooth and dia akan merosakkan equipment dalam incinerator lah. So that's the thing happen in Malaysia. Next, okay, this is actually okay. Ini apa? Saya panggil lah, boleh tak? Hanis ada, Hanis. Hanis is co-host, sorry. Amira Hartini, ada tak? Lawannya answer is domestic. Amira? Hello? Ada doktor. No. In your opinion, ni waste apa? Apa waste ni? Chemical waste. Okay, correct. Tapi dekat Malaysia, dekat Malaysia kita panggil apa? Saya nak panggil Farah. Farah ada Farah? Farah? Hello? Anyone? Dekat Malaysia kita panggil apa waste ni? Boleh tak saya nak jawab? Boleh? Siti Munirah. Clinical waste. Clinical waste is a specific for hospital waste lah. Dia tak salah tapi dia kurang tepat. Anyone? Dia yang jawab tadi tu. Schedule waste, sir? Yes, Adib. You are right. Schedule waste. Dekat Malaysia, kita panggil dia sebagai schedule waste. Okay, Adib dah jawab. Saya nak tanya siapa lagi.
Kenapa kita panggil dia schedule waste? Siapa saya nak panggil ni? Hao Han Ching. Ada tak Hao Han Ching? How? Yes. Why we call it as schedule waste in Malaysia? Hazardous waste. No. Why we call this waste as a schedule waste in Malaysia? Any idea? Because it is hazardous to environment. Okay. That is partially correct. Any answer from any answer? Selain daripada tu ada tak? Macam mana doktor? Faris, Muhammad Adib. Sebab bila you all belajar tentang solid and hazardous waste, actually term ni ada tau dekat dalam you punya subject, punya course. Macam tadi How cakap, sama Adib cakap is schedule waste. So memang you tahulah schedule waste. Tapi kenapa kita panggil dia schedule waste kat Malaysia? Pernah tak terfikir? Ada siapa boleh jawab tak? Syarmila? Ada? Syarina? Ada tak? 1 minit kalau tak ada. Ainin Sofia ada jawab tu. Because those waste must follow process before they are dumped. Ada manual atau jadual untuk waste. Okay, actually from Dayang is partially correct lah. So basically kenapa, okay lah saya tolong jawab Saya tanya saya jawab. Basically kenapa kita panggil dia schedule waste, because waste ni dia listed under first schedule in Environmental Quality Act in Malaysia. So okay, next slide lah actually. So kenapa kita panggil schedule waste? Because there are 77 types of schedule waste. And this schedule waste ni dia listed under first schedule. So that's why kita panggil dia sebagai schedule waste lah. Sebab dia dalam kita punya Akta Environmental Quality, Akta Kualiti Alam. So don't be confused. Schedule waste ni memang dia adalah hazardous waste, tapi panggilan je yang berbeza. Sebab akta. So dekat sini yang atas tu MSW is a solid waste, refer to garbage material. So solid waste ni adalah sisa yang dibuang daripada haiwan dan manusia. Kenapa kita kata haiwan? Tumbuh-tumbuhan tak adalah. Because for example lah, monyet makan pisang, so dia akan buang kulit pisang. So that is waste produced by monkey lah. So we can consider as the solid waste from animal and human. Dia discarded, tapi for the discarder tu, orang yang discard, dia merasakan benda tu adalah unwanted and useless. Tapi for business owner macam recyclers, dia orang merasakan the waste is dia punya profit. This is actually the mindset lah. And this is generated from industrial. Kenapa industri? Sebab dekat industri dia akan produce two types of waste. Dia akan produce schedule waste and dia akan produce MSW, solid waste lah. Solid waste ni let's say comes from dia punya canteen, from dia punya packaging of their raw material. Let's say raw material datang, dia ada packaging dia kotak. So that boxes is considered as MSW lah, municipal solid waste. Okay, saya nak tanya, siapa boleh jawab? Lampu pendant floor dekat offices kita kira as solid waste ke schedule waste? Saya boleh jawab. Oh, Hancing dah jawab. Oh. Ni ada yang jawab, Syarul Syafendi. Syarul. Oh, this one dia jawab schedule waste. Dia jawab schedule waste. Oh, okay. Any reason kenapa schedule waste? Syarul Effendi. Alright, okay, betul lah. So actually okay macam ni. Our regulation for industry, pendant floor tu, lampu Kalimantan, we consider as schedule waste lah. Because dia schedule waste ni actually adalah waste yang including dia ada presence of inorganic sebenarnya. Kalau you see on the waste cooking oil ni dia consider as solid waste, municipal solid waste, sebab dia tak ada presence of inorganic lah, metal. So pendant floor ni untuk industri dia consider as schedule waste.
Tapi untuk perumahan still belum lagi dikira as scheduled waste lah, sebab the quantity lah, because of the quantity yang sikit, dia tak our regulation foresee that this quantity, this amount cannot cannot polluted our environment lah. So berbalik kepada waste oil tadi, saya bagi example waste cooking oil dengan lube oil lah. Waste cooking oil dia produce daripada palm oil meal. So dia adalah 100% organic. And lube oil adalah dia daripada petroleum. So petroleum, yang kita tahu petroleum adalah organik lah. Dia so bila dia beza dia lube oil ni dengan waste cooking oil ni because of dia punya proses masa dia orang produce a material, a desired material. So dekat palm oil mill dia orang akan gunakan bioprocess. Dekat chemical industry dia akan gunakan chemical and physical treatment lah. Chemical and physical process lah. Which is and then after that usage pun lube oil ni bila kita gunakan dekat kereta pun, bila masuk enjin, bila piston bergerak apa semua, dia akan ada hakisan metal dalam lube oil. So that's why we consider it as scheduled waste lah, compared to waste cooking oil. So my question, apa beza organik dengan inorganik? Ada sesiapa boleh jawab tak? Ada yang boleh jawab tak? Ada siapa boleh jawab? Beza organic and inorganic? Syarahnya Faris. Letak Faris. Organic easily decompose, partially yes. Tapi kenapa dia easily been composed? Okay, saya jawabkan. Because organic ni dia punya compound dia adalah carbon, hydrogen and oxygen. So in our chemistry form 4 kita belajarlah carbon, hydrogen, oxygen. So CHO ni dia adalah elemen yang berbentuk kepada organic. So dia akan easily decompose. That's why we consider this type of waste is not hazardous lah. Compare dengan inorganic macam metal, macam apa? Contoh kita ambil aluminium, metallic group yang ada dekat ni lah, iron, boron, apa semualah. So inorganic dia adalah elemen selain daripada organic waste, daripada CHO lah. Okay, so we continue on. This is the process flow for scheduled waste management. This is normal lah. Normal process flow means traditional practice dekat dunia lah. So waste generator dia akan try to reduce, recycle and recovery lah dia punya waste, because dia nak reduce the cost. So bila dia dapat recycle, bila waste dia orang rendah, tarnish rendah, so dia akan reduce the cost, and dia akan gunakan dia punya recycle waste tu dia akan gunakan in another dia punya proses lah. And after that, this is in on-site lah. After that, off-site is from waste generator kita akan transport pergi kepada waste premises. Waste premises ni bukan sahaja kualiti alam lah, bukan Senviro lah, ada juga waste premises lain lah. Triniken contohnya. So diorang akan buat treatment dekat dia punya site. Tapi yang the biggest waste treatment facility is kualiti alam, because kita ada integrated waste facility and kita boleh treat 76 out of 77 lah, the largest facility in Southeast Asia. After that kita treat, kita storage, kita store, kita treat. So storage ni kita store dekat dedicated warehouse lah. Dia tak boleh, certain waste dia memang tak boleh terdedah kepada environment lah. Itu yang jadi sometimes terbakar, sometimes dia volatile. Ada waste dia volatile lah. Volatile means dia punya karakteristik dia akan meruap. Berbeza dengan vaporized lah. Vaporized you introduce heat. Volatile dia meruap sendiri macam petrol dia meruap sendiri. So that one kita perlukan dedicated waste storage untuk. And then after that, after kita treat apa semua, kita akan dispose ke landfill. This is example of scheduled waste punya facility in Malaysia. Saya ambil example is kualiti alam lah. The waste generator akan try to reduce, recycle,
and then they transport. Kalau waste tu on your left hand side, kalau waste tu boleh recycle, dia akan try recycle, baru dia transport. Tapi on your right hand side, kalau waste tu tak boleh recycle, dia akan straightly hantar kepada waste reservoir. Reservoir ni waste facility lah, waste treatment center lah. So residue daripada waste recycling ataupun direct daripada waste generator akan pergi ke waste reservoir. Dia akan treat combustion tadi, incineration, PCT, neutralization lah, solidified, ataupun ada juga waste memang straightly pergi landfill lah kalau memang tak boleh treat. After that memang kita akan hantar ke grave, ke kubur, tanah perkuburan, iaitu disposal facility, which is landfill. Okay, tapi currently we are transforming lah from that cradle to grave into cradle to cradle concept. Because waste generator ni bila dia produce waste, kita akan recover back the waste dekat on site. Means companies yang memang production is for consumer, dia tak payah fokus on recycle dekat dia punya facility, dia boleh hantar terus ke kami, ke Senviro untuk kita recover back. Kita akan buat the recovery lah, and kita boleh tengok the economics of scales macam mana. Let's say the economics is good, maybe we can counter the price of cost untuk dia dispose, mungkin kita akan rendahkan. At the same time kita akan jual the recycle product tu kepada industri lain. So this is industrial symbiosis yang saya cerita dekat Dr. Mimi tadi lah. Kita try untuk recover the waste, kita try untuk reduce the cost of waste generator. At the same time kita buat symbiosis in industry lah. So any other industry dia tak perlu untuk gunakan raw material. Sebab raw material ni let's say aluminium, kita nak mining bauxite kan. Bauxite tu dia perlukan energy, dia produce pollution. So currently my research and my planning for the future, saya akan extract the waste from aluminium, and we are extracting the waste and we provide back the alumina to the industry lah. That is the example. And after that baru kita hantar ke waste receiver lah, treatment facility. Because bear in mind, walaupun kita recycle, kita recover waste, dia bukan 100% boleh di recycle tau actually, except organic waste. Sebab this is inorganic, so memang akan ada residue daripada inorganic lah. Macam contoh maybe ada metal lain yang dalam waste tu sendiri yang memang kita tak nak guna, so kita akan hantar kepada treatment facility macam Quality Alam untuk dia treat and dispose lah. That is the thing. Okay, this is example of recovery facility dekat Senviro Recycling and Recovery. So ni salah satu contoh saya bagi. The first one is waste oil recycling. Kita recycle lube oil. This one is not waste cooking oil this one is scheduled waste. Lube oil, apa lagi, oil yang digunakan lah dekat industri, macam hydraulic oil, macam dekat plant, ada mechanical part yang gunakan hydraulic punya mechanism, kita akan recycle that oil, and then kita akan produce, example is reconstituted oil. Reconstituted oil ni adalah salah satu bahan bakar yang CRR, Senviro Recycling and Recovery, kita produce dan boleh digunakan untuk combustion lah. Kita boleh jual kepada company yang menggunakan fuel as dalam dia punya combustion process. And then the next picture is e-waste recycling. This one kita CRR dia partially recover the e-waste daripada, let's say, from your handphone, from your laptop. Sebenarnya dalam kita punya electrical and electronic devices ada gold tau, ada emas. So this is what we do, we recover. Kita keluarkan precious metal, gold, silver, aluminium daripada you punya handphone, and then bila kita partially recover, kita akan hantar untuk recycling. Recycling kita akan hantar ke Shan Purnam lah dekat Penang untuk
dia recover, kita keluarkan the component. Recycling dia turn into another product lah. Dia akan produce, for example, is ingot, jongkong emas. And the last facility is scheduled waste to energy, SWTE for short. This is I think this is the first in the world actually, because normally waste to energy kita dunia lah, international, they combust the MSW untuk produce electricity. Tapi dekat Malaysia kita terbalik, kita bakar hazardous waste and kita produce electricity, and that electricity kita jana tu kita jual balik kepada TNB untuk dia gunakan dalam dia punya grid lah. Dia boleh supply kepada housing area, so that dia boleh reduce dia punya production of electricity. Sebab production of electricity dekat Malaysia kita gunakan coal, which is not sustainable, not environmental friendly. So we are trying to assist this thing to happen lah. Kita produce electricity and kita jual kepada TNB. Okay, this is municipal solid waste. This is actually the best thing lah, sebab I am biochemical engineer. So my interest is on MSW lah, MSW drug development. So daripada industrial kita akan dia orang juga akan produce MSW, residential macam perumahan apa semua, and then commercial, residential macam you punya hostel jugalah, can be considered as residential. Commercial macam you punya campus, UTH punya campus, shopping lot. So dia akan produce MSW. So daripada MSW ni, apa yang kita boleh buat actually, kita boleh recycle, the recyclable lah. For instance, you boleh tengok ada aluminium can, ada glass, ada paper. This one is recyclable. Composting ni actually is a waste daripada is a process for food waste. Sebab food waste is a organic dan dia boleh break down into biofuel. Later on kita akan touch sikit waste to energy. Macam saya cakap tadi, macam Europe, diorang gunakan incinerator, diorang akan produce electricity daripada municipal solid waste. Tapi Malaysia terbalik, kita produce daripada hazardous waste. So daripada pembakaran tu, combustion tu, dia akan produce electricity dan dia akan janakan kepada dia punya grid ataupun dia punya perumahan, housing area. And last thing is actually is landfilling. Landfilling ni adalah the last option actually sepatutnya. Tapi currently in Malaysia kita memang, this is our option lah. First option actually in Malaysia is landfilling lah. Landfilling dekat dump site. Banyak dump site dekat Malaysia. Kita punya kita panggil municipal landfill pun tak as standard as Europe, to be honest with you lah. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Soalan satu dekat chat box. How much energy being converted per ton of scheduled waste? Actually kita for scheduled waste kita for a day kita burn around 100 ton per day. So kita produce 3.2 megawatt per hour. So you kira lah the operation untuk sehari tu berapa banyak kita produce in 24 hours lah. Situlah lebih kurang 100 ton per day. 100 ton per day kita bakar, kita produce 3.2 megawatt per hour. And basically actually kita boleh build up lagi lah, kita boleh improvise lagi sebenarnya SWTE ni. That is my planning lah in the future. Saya akan doing the kita panggil saya lupa lah. CHP, combined heat and power, because bila kita bakar tu incinerator tu actually only 52% je yang converted into electricity. Lagi 48% sebenarnya dia adalah heat release. So dari situ actually kita boleh trap balik that heat. So kita boleh improvise untuk produce electricity, ataupun kita boleh convert into steam lah, steam untuk boiler ke, steam untuk industrial area. Will the scheduled waste be treated before being incinerated? SWTE. Scheduled waste, yes, actually scheduled waste ni kita bakar, kita bukan main dump macam tu je, dia ada formula dia. Thank you for asking. Saya ingat saya tak nak touch benda ni, tapi sebab ada orang tanya saya akan touch sikit lah. Kita ada formalization. Sebab kenapa? Bila kita bakar, actually kita perlukan calorific value, energy content yang tinggi. So ada waste tu,
Ada waste dia punya calorific value CV dia, energy content dia rendah. So kita tak boleh nak terus main bakar macam itulah. Macam wastewater lah contoh dia, aromatic wastewater yang ada carbon chain panjang, tak boleh recycle. Daripada ni lah, daripada industrial petrochemical industry contoh lah, for example. Waste tu tak ada CV dia rendah gila. So apa kita buat? Pre-treatment lah. Kita akan mix dengan waste yang ada high CV value. Dari situ baru kita tahu kita punya formulation tu, and then kita akan follow lah the formulation tu hari-hari. Okay, number 3, SWTE plus all type of secondary waste. No, SWTE actually for incineration sepatutnya hanyalah untuk organic waste, bukan untuk inorganic waste. So let's say lah solid inorganic waste sama ada kita bury inside the landfill ataupun kita recover lah. Sebabnya kalau kita bakar inorganic, you tahulah akan ada akan ada macam-macam lah. Kan combustion dia keluarkan gases. So gases dari situ dia akan affect dia akan affect kita punya environment. So kita tak nak inorganic tu terkena dekat orang lain lah. Okay, saya proceed. This is the process, actually this is the best process lah yang this is what I'm thinking yang kita boleh implement dekat Malaysia, tapi kita belum ready lagi. InsyaAllah lah if we can implement this by 5 years ke 10 years. Sebabnya kenapa the beauty of the process is kita tak perlu buat separation at source. Separation at source ni maksudnya kita kena asingkan sampah-sampah daripada apa yang kita buang lah kat perumahan. So sampah-sampah tu last time bila you asingkan, lori truck datang. Sampah tu diorang masukkan sekali dekat satu tempat yang sama. And end up diorang tak buat apa pun, diorang masuk balik ke landfill. So actually apa yang kita buat, kita buat sorting tu adalah benda yang sia-sia. Sebab kita dah sorting dah. Okey, plastik satu bekas, metal satu bekas, apa lagi? Kotak satu bekas, paper satu bekas. Tapi sampai kat truck, diorang ambil, diorang dump macam tu. So benda tu fail. Tapi the beauty of the process ni, dia boleh dump in everything. Mixed waste. And then dia akan the pre-treatment. Pergi ke liquefaction ni adalah one of the pre-treatment lah. Dia akan try untuk kita bukan panggil breakdown lah, breakdown is organic. Dia akan try untuk uraikan the hard waste yang susah untuk diuraikan, contoh plastik apa semua lah. Dia assist untuk ni. And then after liquefaction ni, dia akan pergi ke ballistic separation. Ballistic separation ni is actually a bioreactor. Bioreactor ni kita menggunakan tunnel yang besar. Dalam tu kita introduce enzim ataupun bakteria untuk kita break down the organic part. So organic tu dia akan jadi as a medium oil. This one is byproduct lah. The product actually apa yang kita nak is a recyclable, iaitu 3D and 2D. 3D is a plastic, 2D is paper ke something like that lah. So the paper ni, the plastic ni, the solid fraction 3D and 2D ni kita boleh convert into RDF. RDF ni stand for refuse derived fuel, adalah pellet, kita panggil pellet, energy pellet untuk industri gunakan dalam dia punya combustion. And then the byproduct itself is medium oil. Kenapa medium oil? Because in a carbon chain dia ada triglyceride, dia ada sucrose, dia ada lipid, etc lah. So ada carbon yang panjang, susah nak diuraikan. So dia akan patah balik ke liquefaction, dia akan masuk balik ke separation lah untuk kita uraikan supaya dia jadi medium oil. So medium oil ni kita panggil bioliquid ataupun liquid biofuel. Liquid biofuel ni adalah liquid yang penuh dengan bioenergy. Bioenergy in term of dia ada diesel, dia ada ethanol and dia ada methane. So diesel ni as you know, dia digunakan untuk jentera-jentera berat lah, jentera-jentera macam lori, truck apa semua. Ethanol adalah energi yang digunakan untuk dalam perubatan. Liquid yang dalam perubatan, dalam sterilization, disinfectant apa semualah. So tapi actually for this scenario kita tak boleh guna dalam perubatan lah, sebab dia adalah daripada waste. And biomethane is actually the gases, organic gas. Dia lebih kurang kalau kita nak bagi contoh,
kita punya kentut lah. Tu example lah. Example is our kentut lah. Tapi takkan you nak bottleize you punya kentut dan you guna dekat rumah kan? It's ridiculous lah. So I'm giving you the layman term lah. So gases ni adalah methane. Methane ni kalau you tengok macam NGV, natural gas vehicle, dia menggunakan CNG. CNG is a gas lah. NGV is the vehicle. CNG is a gas, compressed natural gas. So dia menggunakan gas biomethane ni untuk jadi sebagai bahan bakar untuk digunakan dalam transportation. So that's it lah, benda yang actually this is the best mechanical biological treatment from Europe lah yang I'm thinking of, maybe we can implement in Malaysia. So saya ada lagi satu slide. Ada soalan tak untuk slide ni? Anyone? Ada soalan tak student? Kalau macam biomethane ni kan, CH4, memang kita memang banyak collect dekat landfill kan, banyak terhasil lah dekat landfill kalau gas macam methane ni. Betul doktor. Dekat landfill biasalah, municipal solid waste. Dekat Bukit Beruntung Bukit Tagar, dia ada collect methane. Satu lagi dekat palm oil mill doktor. Palm oil mill pun dia ada palm oil mill effluent, POME. Dekat POME tu pun dia akan produce biomethane ni lah. This one project under kita punya sister company, Synergy. Dia pun company under Khazanah jugalah dia orang buat ni. Kiranya biomethane ni akan di-collect kan untuk convert kepada energy. Betul doktor, yes. Dia macam purify lah. Biomethane ni kita kena purify lagi lah. Nak jadi apa? Let's say nak jadi electricity ke, nak jadi CNG tadi saya sebut untuk NGV. NGV tu adalah natural gas vehicle. So dia menggunakan CNG. CNG tu adalah dia punya gas lah, compressed natural gas. Macam dia adalah application ni macam mana tu nanti? Aplikasinya. Application dia doktor habiskan doktor. Compressed gas tadi. Compressed natural gas tu kita boleh guna dekat vehicle. Macam taxi doktor. Contoh dia NGV. NGV tu natural gas vehicle, macam taxi. Dia orang gunakan CNG lah. And saya pun gunakan CNG actually. Saya gunakan satu kereta lah menggunakan NGV. Apa kelebihan dia berbanding yang biasa? Kelebihan dia actually satu, dia jimat. Dia jimat dari segi dari segi costing petrol lah, compare to petrol. Sebenarnya dia adalah bahan bakar yang lagi cepat terbakar lah compare dengan petroleum. Petrol, sebab petrol dia punya carbon chain yang panjang. Lepas tu dia punya pollution tu tak macam petrol. Dia less polluted lah. Tapi macam dulu macam ada case yang ada yang guna NGV yang terbakar ni, dia bukan sebab dia gunakan CNG doktor. Sebab orang Malaysia ni, kalau doktor faham, kita punya kelebihan adalah kita pandai memandai-mandai. Contoh orang Malaysia ni kita boleh convert motor, let's say lah saya ambil C70 yang tak laju boleh jadi lagi laju, boleh lawan dengan LC contoh. And CNG ni dia orang pasang LPG. LPG ni adalah tong gas masak dekat rumah tu, dia pasang dalam kereta. LPG tu sebenarnya boleh digunakan dalam kereta. Okey. Dia gunakan, tapi lepas tu dia nak refill, dia masuk CNG. Itu yang terbakar. Itu adalah sebenarnya yang terjadi dekat Petronas dulu lah yang kena tutup tu. Tapi because of kita nak educate Malaysia ni susah. So dia salahkan CNG lah. Actually CNG is clean natural gas. Dia tak bahaya lah compare dengan petrol compare dengan petrol. Dia lagi cepat terbakar, maksudnya more combustible. Macam saya sendiri, saya guna CNG ni. Actually saya guna gas lagi laju daripada petrol. Saya overtake, saya boleh pergi lagi laju daripada petrol. Sebab dia lagi cepat terbakar. Tapi maintenance lah, kita kena maintain dia properly lah. Tapi maintenance pun actually tak mahal. Kalau you pandai, you pakai plug yang memang plug kereta yang memang khas untuk higher temperature, and then you pandai untuk tune your valve. This is mechanical thing lah. Kalau you guna tu memang insyaAllah lah. Kereta saya dah berapa tahun lah, more than 10 years.
This is my car untuk pergi kerja je lah, balik kerja. Saya pun tak macam tahu sangat berkenaan dengan apa natural gas ni yang sebab yang biasa kita memang isi minyak dekat stesen minyak kan. Kebiasaannya yang tu je lah, yang RON 95, 93. Yalah. Dia bukan clean natural gas lah. Petrol is not clean. Dia akan produce ni lah pollutant lah compare dengan CNG. So ada lagi soalan? Sebenarnya daripada student ada tak yang nak tanya? Kogula ada, Kogula. Muhammad Arif? Muhammad Arif ada tak? Tak ada doktor, terima kasih. Nur Hanis? Kita buat doktor, saya ada last slide. Tapi last slide ada tak ada doktor. Last slide is more on food waste lah actually. This is food waste, waste management. Food waste management, double waste. So food waste ni actually, kalau kita guna biogas digester, biogas ni dia ada dua. Anaerobic and aerobic digestion lah. Anaerobic kita tak introduce oxygen. Aerobic kita introduce oxygen. Sama macam tadi, incinerator dengan pyrolysis. Incinerator ada presence of oxygen. Pyrolysis dia tak ada presence of oxygen lah. And dia punya output pun lain. Macam ni, biogas digester ni normally kita gunakan anaerobic lah untuk produce methane. So dari sini macam methane gas tadi saya cakap kita boleh convert into power lah, electricity, ataupun kita boleh convert into fuel atau heat macam CNG tadi lah doktor. And fertilizer, satu lagi kita boleh produce fertilizer lah. This is untuk kita punya food security. Food security means kita punya tumbuh-tumbuhan and so on lah. So actually I end my presentation lah doktor. That's all. Okay, thank you Mr. Shekhar. Okay, so sekarang saya akan buka soalan lah kepada pelajar dan juga pensyarah yang nak bertanya kepada Encik Shekhar lah berkenaan presentation dia tadi. Kalau ada sesiapa yang ada soalan boleh tanya. Boleh direct tanya Encik Shekhar ataupun boleh text dalam chat box. Okay, siapa-siapa je yang nak tanya boleh tanya. Sekarang kita buka untuk Q&A . Ada tak soalan? Daripada peserta, daripada semua? Is there any chances untuk cuba apply practical dekat company Encik? Okay, good question. Actually, I'm from practical student. If you can show your performance, insyaAllah lah, you can be our staff lah. Tapi practical student ni bila ni? Bila nak practical ni? Saya pun tengah cari seorang. Muhammad Arif Fikri. Next year bulan berapa? Tahun 3 Boleh cakap tak Arif? Muhammad Arif. Boleh. Boleh doktor. Rasanya saya sekarang SEM 5, should be saya practical around next year ujung tahun. Ujung tahun lambat lagi lah. Lambat lagi Sebab saya nak cari kalau boleh bukan esok lah, bulan depan. Kalau ada someone yang nak practical. Tapi insyaAllah kita boleh ni lah, kita boleh saya letak saya punya email sini. Boleh email lah dekat Encik Shekhar. Sebenarnya untuk saya rasa student tahun 4 sekarang yang diorang yang berminat lah untuk praktikal. Kalau ada student tahun 4 sebab sekarang diorang punya final year project. So supposedly dalam tahun depan lah, next year lah, awal tahun tu dia dah kena cari tempat praktikal tah. InsyaAllah kalau nak try. Saya boleh forward dekat ni lah, sebab saya baru group tadi ada banyak company kan. Saya baru group ada company saya daripada Epic. So saya boleh tolong forward kepada mana-mana group, mana-mana companies yang interested lah untuk ambil student praktikal. Dia tempat lokasinya kat mana tu? Kalau ni saya dekat Senayan. Tapi last time saya praktikal dekat KL.
Dia ada juga yang dekat Pantai Timur, dia dekat Johor. Dia depends on the company itself. Tapi mostly kebanyakannya memang ramai dekat Sendayan lah. Kita ada tu 244 acres kan. Sendayan. Sendayan. Yes. Dia actually doktor Polisen. Dia sempadan. BD. So boleh keluar dekat Sendayan lah, dekat dekat Masjid Baru Sendayan tu. Kalau doktor biasa dengar lah yang cantik tu Saya kan. cuma tahu PD je kat situ. Daripada Polisen nak pergi tempat saya dia jauh sikit sebab kita orang sempadan Seremban. Oh, okey. Okay, boleh lah. Nanti saya akan forward lah Encik punya email tu. Lepas tu ada yang nak tanya lagi. Sekejap. Assalamualaikum. May provide knowledge of landfill management, leachate management. Design of landfill area usually. Landfill based on the cell lah. You nak construct berapa banyak sel. Dia depends on the cell itself. Macam kualiti alam kita ada 3 sel. One cell dedicated for one type of waste. And depends on you lah. You nak buat berapa besar. You nak buat besar-besar pun boleh. Tapi kalau you buat lagi besar, lagi tinggi lah cost of operation. And leachate management is kita panggil dia LTP, leachate treatment plant. Leachate treatment plant ni dia akan daripada LTP ni dia kita akan monitor the water quality daripada landfill lah. Dia obey tak DOE punya regulation for 33 parameters of wastewater. Kalau ada yang tak comply, kita kena buat treatment. Itu pun saya salah satu of my project lah. Ada yang macam heavy metal tinggi, saya buat research lah. Saya join Sainvaro as a researcher lah. Saya join business development as a technical development punya ni lah. And then LTP tu kita kena tengok 33 parameters. Kalau tak comply, kita kena treat lagi sampai dia comply. And after that baru kita boleh discharge ke river. Nak tanya, mana kita nak treat waste yang kita tak sure waste ni either inorganic or organic. Actually waste ni bila hantar ke kualiti alam, kita akan test dalam lab. Lab akan determine waste ni apa sebenarnya karakteristik dia. Sama ada dia inorganic atau organic, ataupun dia kena incinerate ke, ataupun dia tak incinerate, boleh masuk landfill terus, which is the cheapest cost lah untuk disposal. Until when Malaysia will use the landfill method. Boleh elaborate tak apa tu landfill method? You mean by sampai bila kita nak landfilling kita kena educate our people first lah. Sebabnya kalau you tengok dekat Jepun, dekat Singapore sendiri, diorang ada banyak incinerator. And incinerator ni diorang tak perlukan, diorang ada satu dua landfill je sebenarnya. Diorang tak perlukan space untuk buat landfill. Tapi kat Malaysia kalau you nak buat incinerator, you akan dapat petition lah, orang sign petition dengan landfill ni dia akan produce hazardous gas, dia akan mengakibatkan pollution. Tapi macam saya mention tadi, incineration kita incinerate is mostly organic waste. So tak adalah SOx, NOx apa semua. And kita pun sebenarnya ada further treatment untuk kalau dia produce sulfur dioxide ke nitrogen dioxide kan. Kita actually benda tu, method tu dah more than 30 years. 50 years lah incineration ni actually. Memang benda tu ada. So kalau betul kita produce gases, hazardous gases, kenapa Poland, Jerman, UK diorang tak ban incineration? Singapore sendirilah. Singapore diorang memang environment is number one. So first thing is education lah. Kita kena educate balik. And one more thing is political lah. Sebab kalau you aware, kalau seorang di pembangkang dia akan kau bantainya incinerator. Tapi kalau dia jadi kerajaan, dia pun dah mati akal lah. Kalau sebab dia orang bangkang incinerator, so dia orang pun tak tahu nak buat apa. So that's why tadi saya propose on MBT tadi, mechanical biological treatment. Kita boleh dump terus masuk mixed waste tu, kita boleh produce dua produk, satu liquid, satu solid. Itu dah selesaikan masalah lah. Okay, setiap sekali waste akan be classified using toxicity characteristic procedure atau depends on the toxicity characteristic ni, depends on waste generator. Waste generator ni sebenarnya bila dia hantar waste, dia akan dia sendiri yang akan kita panggil declare waste tu apa sebenarnya. Sebab dia orang akan test dulu. Tapi sampai kat kualiti alam,
kita pun akan buat toxicity karakteristik itu, apa yang leaching, heavy metal apa yang akan leaching. Kalau ada heavy metal yang akan leaching, kita cakap balik kat waste generator, oh sorry lah encik, you punya waste sebenarnya bukan untuk landfill, you kena buat physical chemical treatment, you kena buat solidification ke, incineration ke. Kita advise balik kat dia orang supaya dia orang revise balik benda tu, and dia orang inform balik DOE lah. Sebab bila dia orang akan inform DOE dia orang punya waste tu apa, waste generator sendiri akan inform DOE dia orang generate apa, dia orang akan test sendiri, dia orang tahu kualiti alam. Kualiti alam kita akan test balik betul ke apa yang dia orang ni. Some industri dia orang sebab nak cheap kan, nak murah kan, so dia orang main bantai je. Tapi bila kita test balik, dia jadi lain lah. Okay, ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Cik Kal. Salam. Saya nak tanya, I'm interested in schedule waste, specifically 204, heavy metal content lah. Dengar ke? Dengar tak? 204 tu macam sludge yang ada yes. metal. Okay. Yeah, so saya dalam disiplin water and water treatment lah. So benda ni quite pada saya concerning lah to my discipline. So saya just nak tanya, so dalam industries mostly, even dalam JBA pun mostly even though they are using alum based coagulants, walaupun ada trace alum tu ataupun ferric dalam dia punya sludge tu, most of them dah tak classified as 204. So saya nak tanya, is there any limit on the PPM ke sekarang, or maybe nak ke arah non S204 ke, atau macam mana from your opinion? Okay, actually kalau SW204 ni you kena tengok on the industry lah. Macam wastewater, macam drinking water kan, Syabas ke apa, diorang ada special waste management tau. Diorang akan buat special waste management sendiri on site. So diorang akan prove that diorang punya alum tu dah rendah. Normally, you boleh Google on special waste management or special management. I think special waste management lah. Special waste management ni kita allow industry, DOE allow industry untuk buat diorang untuk treat balik dia punya waste on site, supaya diorang tak produce schedule waste lah. So macam tadi saya cakap macam drinking water tu, apa tu, Syabas ke Sains ke kat Negeri Sembilan kan. So diorang memang diorang akan buat test apa semua, diorang akan treat sampai jadi. Tapi some of the industry diorang dapat permission. This is off record lah. Ada industri macam palm oil industry macam itulah. Diorang produce waste yang memang contaminate, tapi diorang dapat special permission lah untuk categorize as non SW lah. Itu that one is from industry itself lah yang inform. Sebab bila saya approach, saya nak buat saya nak offer something lah, nak study, nak research on dia punya wastewater ke ataupun dia punya W204 ke, dia kata okay, kita dapat permission yang this is not non-scheduled waste sebab kita dah treat on site. Itu menjawab punya soalan lah. Menjawab tak soalan? Yes. Menjawab. Actually saya pun dapat the same feedback from the industries, dia dapat special management. So kita quite shock jugalah. I thought it's 204 kan, because alum content and everything. But dia kata as long as in the production line tak ada chemical involvement, so and the PPM considered very low, dia dapat special management lah. Betul. Macam palm oil mill lah. Palm oil mill diorang tak ada guna chemical. So that's why cooking oil is not scheduled waste. Dalam production line diorang tak ada chemical, memang betul-betul bioprocess. So memang bukan scheduled waste lah. Okay, ni meaning apa ni, setiap scheduled waste akan depends on the test lah. Memang ada parameter lah untuk kita test. Memang ada guideline lah macam mana nak test apa semua waste tu. Every industry diorang akan ada competent person. Competent person ni diorang kena pergi training, diorang kena ambil certificate lah. Certificate macam mana diorang nak classify waste diorang ni, nak test macam mana, ataupun senang hantar lah dekat lab. External labs, normally kalau conglomerate MNC diorang akan hantar ke external lab lah untuk test. Macam SME diorang akan buat test sendiri lah. Diorang akan ada apa tu, kita panggil competent person CHEP-SWAM macam tu lah. CHEP-SWAM is competent person for schedule waste. So memang ada parameter, memang ada guideline lah. Tapi I'm not competent person. Belum ambil lagi, baru nak settle master. Okay.
Okay. Any more question? Right. So ada apa-apa lagi soalan yang nak bertanya daripada pelajar ataupun pensyarah? Ada tak lagi soalan untuk Encik Syekal? Apa-apa je nak bertanya boleh tanya. Saya ada satu soalan nak tanya. Dia berkenaan dengan ada satu alat ni, dia macam high end equipment jugalah yang digunakan. Dia bawa Sembiro juga. Kan ada sebab saya pernah tengok ada satu video. Okay, berkaitan dengan alat ni lah. Nama dia microwave digester tu, microwave lah. Astyral microwave. Astyral microwave That one is food waste ke tak? Tak, dia untuk I think for clinical waste lah. For Microwave. Microwave, okay. Nama dia Astyral. Bukan sterile, dia sterilization microwave. Sterilize. Tak, nama brand microwave tu. Nama brand saya not sure lah doktor. Tapi apa tak, dia ada satu nama lah sebab dia daripada luar negara diimport ke sini. Lepas tu tak salah saya macam Sembiro bekerjasama lah dengan company tu. Okay, dia design satu nama microwave tu lah, Astyral microwave. Lepas tu dia macam besar, dia digunakan untuk treat clinical waste kot. Macam schedule waste, clinical waste. So soalan dia apa doktor? Soalannya itulah macam sebab adakah benda tu memang alat tu lah, adakah memang teknologi terkini ke yang digunakan atau macam mana? Dia sebenarnya adalah untuk mengurangkan selalu kita pakai incinerator kan. So macam adakah alat tu macam membawa apa-apa sebarang perubahan ke berbanding incinerator? Okay, faham. Menjawab soalan doktor, actually yang microwave ni dia macam kalau dalam lab, chemical engineering lab, kita pakai autoclave tau untuk sterilize. So kita panggil autoclave lah, dia macam autoclave lah tapi dia giant autoclave. So kita nak gunakan dia untuk buang microbe and viruses lah. So normally microbe akan mati more than 100 degrees Celsius except for extremophile. Extremophile ni adalah virus atau bakteria yang dia boleh hidup in extreme condition. Contoh bawah daripada 0 degree Celsius ataupun more than 100 degree Celsius lah. Macam contoh COVID kita tak tahu sebab tak ada orang buat study kan. So actually microwave ni actually dia punya inisiatif, kita sebenarnya nak sterilize plastic waste from clinical waste sebab actually more than 80% of the clinical waste adalah material lah plastik. So dia adalah high end plastik lah, premium plastik doktor. So actually bukan sepatutnya lah, actually kita boleh recycle. So that's why kita guna sterilize tu. And kita akan dia bukan digest, kita akan hancurkan, break the plastic tu into macam something yang dia bukan pellet lah doktor, dia homogenize punya structure. So that after that kita boleh recycle, tapi DOE doesn't allow lah. Currently kita punya regulation tak allow untuk kita recycle plastic waste daripada clinical waste lah. So that untuk menjawab soalan doktor tu, actually kalau kita gunakan microwave tu untuk recycle plastik balik lah daripada clinical waste punya ni, instead of burning kan, kalau bakar dia boleh recycle. So dia punya thinking actually kita nak recycle lah. Memang tu one of my project lah. Saya saya actually ada project dengan MOH, DOE, KASA untuk recycle clinical waste, tapi step by step. Dia bukan terus semua lah. Kita ada sekarang ni kita nak buat EPR, Extended Producer Responsibility untuk plastik. So EPR ni kita nak buat recycling initiative lah daripada company itself, generator and regulator lah. Kita nak recycle one of the clinical waste. Kita try dulu pilot plant and dah dapat this one almost lah dapat approval lah, tapi belum lagi 100% approval lah. Kita still kena convince MOH yang kita punya material tu dia dah tak ada pathogen, dia dah tak ada microbe, tak ada virus, tak ada fungi, itulah doktor. So menjawab tak soalan doktor? Menjawab. Jawab. Jadi macam kalau dekat Sembiro sendiri pun ada
jalankan banyak kajian kan. Dan dari Betul. segi research berkaitan dengan apa ni, waste ni lah, waste material ni apa semua. Saya lah orang ni. Tapi end of this year lah. After that saya akan transfer into Ecopark. Saya akan jadi Ecopark manager pula. Oh, R&D saya tu akan dekat mana tempat dia nanti? dia dekat dengan kualiti alam juga. Dekat situ juga doktor. Dia adjacent lah. Dia tadi kita ada landfill belah kiri, tengah-tengah facility. Kanan tu kita akan extend 100 ekar untuk Ecopark. Okey. Sebab sebelum ni kita orang ada pernah pergi lawatan kan dekat tapi dekat Epic punya ni lah kan, yang bangunan Epic tu. Dia dekat dia punya landfill lah. Epic tu dia dalam Ecopark. 5 ekar daripada Ecopark. Ecopark ni belum ada lagi doktor. Sekarang kita tengah buat land cleaning, land clearing. Kita tengah apply untuk pasang pecawang. Oh, dekat kawasan tu juga lah kan? Yes, kat kawasan dekat tu. landfill tu semua. Sebab sebelum ni memang student pernah pergi lawatan dekat situ lah, yang dekat dengan, tapi yang kita orang pergi tu bangunan Epic. Dia ada landfill lah kat situ. Bangunan Epic tu standalone lah. Standalone. Landfill kat belah depan. Sebab waktu lawatan tu dia dibawa ke situ. Lepas tu macam bila tengok macam menarik kawasan tu kan, sebab yelah macam dia ada potensi lah untuk research kan. Lepas tu inilah lagi satu Epic tu pun dia adalah green building kita more than 50% lah. Building tu kita guna daripada recycle material. Itulah yang green building tu, so macam menarik pula. Mungkin nanti boleh buat lawatan kot ke lepas kita dah settle COVID ni. Boleh lah doktor nak request. Saya rancang macam nak buat lawatan ke sana, ke jumpa Encik Syekha pula ke. Boleh. Masa doktor datang saya tak ada lagi doktor. Saya belum dengan Epic. Belum dengan Epic lagi. Sekarang maksudnya dekat St. Vero kan? Masa tu saya dengan Special Builders. Saya previously Epic more on more on professional development. Training. Dia tak ada R&D lagi. Saya R&D standalone dalam business development lah. And then after that baru transfer ke Epic lah. Okay. Itulah kita tunggulah nanti Ecopark tu. Kalau dah ada lawatan. Menarik juga Ecopark tu. Okay, ada tak lagi soalan daripada pelajar yang nak tanya? Maksudnya semua soalan tadi dah dijawab oleh Encik Syekha. Kalau tak ada, rasanya kita boleh wrap up the session lah untuk hari ni. Okay, sebelum tu saya nak, sebelum wrap up session ni, mungkin ada kita ada sedikit ucapan daripada ketua program BNA, Dr. Nur Hamidah. Ada tak? Ada. Terima kasih Encik Syekha di atas perkongsian yang sangat bagus. Waste to resource. Banyak ilmu yang kami pelajari dan juga pelajar pelajari lah. Okey, saya serahkan, kita ada majlis penutup sekejap lagi. So saya akan minta MC kita untuk teruskan. Saya akan mulakan majlis penutup program Environment and Water Week Lecture Series 2.0 sebagai sesi 2021. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada speaker-speaker, pensyarah-pensyarah, para tetamu dan peserta serta hadirin yang dikasihi sekalian.
Selamat datang ke majlis penutupan program Environment and Water Week Lecture Series 2.0 bagi sesi 2021. Hadirin yang saya kasihi, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menjayakan majlis pada hari ini. Saya, Siti Munirah binti Zainuddin, pelajar tahun 3 Teknologi Kejuruteraan Awam Alam Sekitar selaku pengacara majlis bagi program pada hari ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Arif Fikri bin Rosli. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemuan kami hari ini adalah usaha untuk menjadikan kami hamba-Mu yang soleh dan amanah dengan misi khalifah di muka bumi. Kau pemudahkanlah kami untuk meneruskan usaha baik kami. Ya Allah, ya Rahman, segala salah dan silap kami, Kau ampunkannya ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Itu adalah kelemahan kami bagi sebagai hamba-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau jadikanlah majlis hari ini bermanfaat bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Arif Fikri atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan ke agenda seterusnya, izinkan saya untuk mengimbas kembali perjalanan sepanjang berlangsungnya program Environment and Water Week Lecture Series 2.0 sesi 2021. Program ini berlangsung selama 3 hari bermula pada 6 hingga 8 Disember. Terdapat 6 slot yang membicarakan tentang alam sekitar, air dan kelestarian. Program membuka tirai pada hari pertama dengan slot 1 sesi pagi oleh Prof. Dr. Sobri bin Harun yang membincangkan tentang kelestarian alam sekitar dan sumber air, dan seterusnya slot 2 sesi petang yang bertajuk How Industrial Safety Influence Sustainability, A Safety Perspective oleh Dr. Karam Satiraksa bin Wan Abdullah. Program diteruskan lagi pada hari kedua dengan slot ketiga oleh Puan Zainuriah binti Muhammad Zainul yang bertajuk Environment as the Sustainability Pillar, dan slot keempat sesi petang oleh Encik Muhammad Haizal Nga yang membincangkan tentang Material for Future Sustainability. Program melabuhkan tirai pada hari terakhir iaitu hari ini dengan slot 5 yang bertajuk Sharing Experiences Water Treatment Operation in Johor by Redhill SAG oleh Encik Syahzatul Iwan bin Omar, dan slot 6 iaitu Waste to Resource oleh Encik Nur Muhammad Shikal Ismail. Duduk sekawan si burung unta, tepi keramat di waktu malam, padamu Tuan kami meminta, kata Azimat penutup kalam. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Nur Hamidah binti Hamidun selaku wakil penganjur program untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan program Environment and Water Week Lecture Series 2.0. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Thank you, Siti Munirah. Alhamdulillah, syukur ke Hadrat Ilahi. We finally reached the end of our program, which is Environment and Water Week Lecture Series 2.0. Actually, this program consists of 6 talks, as explained by our MC. So that I hope this program or sharing knowledge or lecture series, actually from industries and universities, that will help our participants, our students, gain more knowledge and understanding, especially in environment, water resource and sustainability.
So before we close this evening program, so I would like to take this last opportunity to thanks to the speakers, to the program committee that work hard to make this program successful. And I would like to thank to the faculty members, the department members, staff, students, and participants from many agencies or industries that taking part in our programs, which is Environment and Water Week Lecture Series. So I hope that this program would be successful, and indeed this program will not successful without your presence. And thank you very much again. That's it. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Nur Hamidah binti Hamidun di atas ucapan dan perasmian penutupan majlis sebentar tadi. Sebelum kita meneruskan majlis, diminta semua hadirin membuka kamera untuk mengambil gambar bersama-sama sebagai tanda kenang-kenangan. Sedia? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada semua. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka secara rasminya program Environment and Water Week Lecture Series 2.0 melabuhkan tirai. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan dari pihak kami. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan terima kasih Encik Syeka. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga jemput. Realisasikan aspirasi dinamis berpolitik. Youth Nation gemilang akan dijuang melalui aplikasi sains dan teknologi. Yakini semangat jati diri saing globalisasi demi agama nusa bangsa mendukung wawasannya. Kita meneroka. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Rata. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.